Okay. Okay. Can we start? I think Sai audible. So your voice is breaking, I think, between Okay, between. that's might be region. Okay. Uh, now it's fine. Yeah, right now it's fine. It's better. Yes, sir. Okay. Okay. Then I would like to start from Said. I think Said, are you there? I would like to go one by one to know the. Okay, start from Amar Misra. I think first, alphabetically. Amar Misra, are you there? Amar, are you there? Amar is able to speak or not first? Yeah, that I'm. Amar This is is the is problem. This is the problem of Indian majority. I have seen many sessions not able to speak about the self. Why at join least this type of candidate? yes, you have to be right. You have to speak up, then only then come to know what's going on. I mean, there we will going to the next. Deep Jyoti Das. I just know your name is there already. What you are doing currently, I don't want your company name is perfectly fine. No need to say the company name. Just you what you're currently doing and number experience. That's what I want. Okay, Yeah, Deep good Jyoti, are you afternoon. there? Yeah, Yeah, good yeah, thing. Yeah, I'm that here. yes, Yeah, Deep, yeah, Deep Jyoti. I am working as a CTL right now in Bharti MS account. Okay, what you did? I What you did sorry. normally? What you did there? What your job profile? That's what Yeah, development, testing, management. my profile is CTL. I look after the cluster network, KPI, and all that. Okay, got it, got it. So you used, I don't think then you use any sorts of programming language or anything. I don't think you used right anything then. Yeah, well, we use some tools where Python language are used. So uh, Okay, we used okay tools where Python used to, but not okay. Got it. not How by many myself. experience? Okay, got it. Uh, But you my yes, yes. Okay, how many years experience do you have, Deepjyoti? I have 4 years of experience. Okay, that's great. Thanks. Okay, next is we have Amar Misra. I'm saying Amar, you're back. I think it's audible to you. Okay, it's gone. Okay, Kumar. Kumar, I'm not sure what's his name. Kumar. What's your full name, Kumar? Kumar, are you there? Yeah. My name is Kumar only, Oh, and interesting. Okay. yeah, I have 6 years of experience. I am working Mm-hmm. on big data. I am using Okay. tools like Mm-hmm. SQL, Azure, Databricks. Okay, got it. Okay, thanks. Okay, next is Priyasa. Priyasa, if I'm not wrong. Priyasa. Priyasa, are you there? Yes, sir. Yes, sir. I'm there. Yeah, just basic about yourself. That's what you did. Yes, sir. So, Yeah. so I have a total of 8 year of experience and currently working with Reliance Jio as a LSMR engineer. So, Mm-hmm. not my whole professional experience doesn't include any coding or software experience. Mm-hmm. So, it's more Mm-hmm. of a telecom network engineer, you must say, like integration and Mm-hmm. configuration parts. So, Okay, got it. radio frequency planning, optimization, all these were Mm. included in my previous company job Okay, profile. So, got it. Got it. That's perfectly fine. Okay, thanks for joining. Okay, thank you. next is Said. Said is there. Said, I think it's not audible to you. Santosh. Okay, anyway, we'll go to Santosh. Uh, I'm currently working with Geo in operations, Mm-hmm. 10 operations basically. Okay. So using any software tool, I think you might use some No, tools, not the I think not any development tool, right? Development, I think technologies, right? You don't using, I think what I believe. nothing as such, no software. Okay, for Philippines, fine, yes, fine, yes, fine. So you to what you motivate to learn the Python? Any motivation behind it? Why you want to learn uh, Python? Any reason? I am enrolled for that other courses, testing, protocol testing and all. Okay, I okay, want to, yeah,
new things. Mhm. Okay. Uh, Okay, perfectly fine. Okay, now, okay, perfectly fine, Santosh. Thanks. I think your voice is also breaking. Okay, next is Sales. Sales, I just want you to know what you're doing and you explain what you're doing in your career, in professional career. That's what I want. Hello, Sales, it's audible to you? Okay, I think it's not audible. Okay, Sankar, uh, Sankar, are you there? Yes. Okay. Anyway, we have someone audience is there. Okay. What do you say, Arab? We can start or we can wait for some time, audience, because people are already waiting for some time. What do you say? You can just start and give the shot, not require too much more time because the candidate is no more. Okay. Definitely, at least we will definitely is there. That we will spend some time Yes, on that. yes. Okay. Anyway. Okay. Before going through that, I already let me try that. Mm, might be okay. Okay. Let me do. I let him take the class, so that's why. Because On Python is not able to digest for everyone, na? This it's is a the problem. program. Yeah, it's not a tough, I think, but yeah, it take time to learn. Is I don't think. So. Okay, I think Manish is also joined. Manish, I think you can tell me something about yourself. Yes, sir. Just Hi, your I'm what you're doing. Manish, and Yeah, yeah, hi yeah, Manish. sir. Hi, sir, I'm Manish, and right now I'm working at Nokia, and there I'm in Ran pre-sales team. So I was also a part of ATS. I mean automation. Yeah, sorry. Uh, I'm in protocol testing batch. So I am here for demo of this Python session. Okay, perfectly fine. Okay, you are already learning that. Tanu is also there. Tanu, welcome back. I think you're on and off. I think your network connection is not good. That's what I feel. Tanu is audible to you. Yeah, yes, Tanu. Yes. Okay, he's audible to you, right? Tanu, can you tell me something about yourself? What you are doing basically professionally? I want just what you are doing professionally in your career. That's what. If you have study, you're doing job, your job profile. That's it. Yeah, I have experience of for 4 years as a graphic designer. Oh, interesting. So why you coming in this? Why you need this graphics designing and you Python? Why you Actually, need? I have interest in coding, so that's why I have Oh, joined. I really appreciate that. First time I've seen someone really comes. That really I like. Some people, some of the young No, mind I I've have seen that. basic background, so see. And that's good. Really, learning is always a good thing in your career. Right? That definitely, I really appreciate this. Is doesn't mind is required or not. If you're learning something in a coding or anything, is very good for is personal and professional growth. I really appreciate for that. Thank Okay, you. okay. Thanks Tanu for joining that. Okay, I think I will let. I think Vikas also there. Because can you tell me something about yourself? What in your professional career? What you're doing? Because it's audible to you. Okay, I think he's in mute. Okay, let's okay. Without wasting time, we will start our topic. Why we need to learn the Python programming. So, okay, that let's. I always this on my 14 experience. I have pointed this 7 point to learning a Python programming. Why we need it. Okay, I'm doing the coding for the Python for almost a 10 plus experience. So, okay, let's see nowadays what happened. All the manual testing in any domain, either in the banking, suppose in the banking domain, I request everyone, please mute their mouth. Please, Sachin, please mute their mouth. Yes. Thanks a lot. Okay. So what happened in manual testing? I think any domain is in the telecom or you're calling a call. Nowadays you can do calling a call with the help of Python. You don't need to be some manual tester to come here and do the testing do the right do the manually. So nowadays, 100% I can see after 4 or 5 years, I'm 100% bet you manual manual testing job will be in very danger. I'm 100% sure. Yes, integration testing will be there because integration testing you might need manual intervention because you have to
you know gather 2 3 components and do the testing. That at that time integration testing is, even though I can say is there, but manual testing job can be in danger after at least 3 to 4 5 years, might be in absolute upside. So that's why reason with that, because no one to spend the money on, and because manual testing is very high, where you can make some mistake. Suppose you want to make the call to number X, you make it the call to number Y, because you can. But in the automation, you can't make any fault. It's absolutely correct. So that is the reason, of the reason that manual testing safety to automation. That's the reason, and automation can be done with the help of Python. Log analysis is done with the help of automation nowadays, with the help of log analysis nowadays. Into what you did, suppose something wrong in log went in your code, and you want to do the log analysis, you can do with the help of Python. Is okay, I will see some examples on that. And all the complex calculation nowadays, all the mathematical calculation, that we, even in our programming, we in our course we used to do lots of practical example. All the algebras formula, all the trigonometry formula, all the integration, all the differentiation you learn in your college, in your school, can be done with the help of Python. 100% sure you can achieve. It's very simple to write the code for that. I'm 100% sure that. And the saying is Python is very easy to learn. It's just saying this longest is very easy to learn. And Python is OS independent. It means you can write the code in Windows or Linux. It can be easily ported to the other. It does not require anything. Suppose you write a code to here in your Windows, but in other language you can think of what is OS independence means. Operating system independence means, sometimes what happen in other program languages, if you're writing the code in a one Windows, it will not work on the Linux or Mac OS. For that, Python is OS independent, means writing the code in the one language can be done. Uh, Sixth point, which prove my point, is that you should know one programming language at least in any, if you are working in a software industry, you should know one programming language 100%, because if you know one programming language, it will help you to understand the basically to understand what's going on the real time scenario. Okay, and definitely it will increase the logical thinking. When you're writing the program, you have to think what need to write. Okay, with this is the point which we have to I have sample programs which I've written in the Python to demo some of the things which help to understand. For example, what are the things we can be achieved with the help of Python. Let's try with the simple one. Suppose this is a PDF is there, and we want to convert this PDF into a MP3 file. So nowadays, all the news reporters and all the people who are reading the news, even Kuku FM, I'm not sure, is very famous in India. The application, the app where you see the audio files. What have that they did actually, all the PDF they converted into a audio file and just sell it with 50 rupees per month or something like that, right? So you can do yourself. You can make your own startup with this. So what he did, will, this is a PDF is there, and you can convert this into a audio file. And how can we do that? Let's run this. And for code, for that, it is here, just line up code. This is open source code, you don't need to pay anything. But you can write this code yourself, no need to pay anything. And this is a code for that, and we'll run it and we'll see how it works. Okay, let's run the program and we'll see it. For running the program, you just have to do nothing like this. You have to do py pdf to this one. You run it, and simple. What is 5G technology? The 5G technology is expected to provide new, much wider than the previous one, frequency bands, Voice gone. along with the wider spectral bandwidth per frequency channel. This one. As of now, the predecessors generations, mobile technologies have evidenced substantial increase in peak bit rate. Then how is 5G different from the previous one, especially 4G? The answer is it is not only the increase in bitrate made 5G distinct from the 4G, but rather 5G is also advanced in terms of high increased peak bit rate, larger data volume per unit area, i.e., high system spectral efficiency, high capacity to allow more devices connectivity concurrently and instantaneously, lower battery consumption, better connectivity irrespective of the geographic region in which you are, larger number of supporting devices, lower cost of infrastructural development, high reliability of the communications. Okay, I'm not sure. Arab, the voice is coming to you. I always forget that to check. Is coming to you the voice? Priyasa, can you confirm that? Are you able to see the voice now? Anyone? Yes, sir, we can hear you.
And the audio which playing now, Yes, sir. audio. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It was audible. Okay, that's what I forget to ask. What happened? You see, like we can convert this, and where the file is generated, I can tell you. Even you can generate this file. The file is generated right now because I am in UK right now. The UK time is now 9:55. You see, it's generated right now. India might be around 2:30 or 3, right? But you see, it's generated around 79:54. You can generate the audio file also. This is the audio file. What is 5G Okay, technology? Rate. Then how is 5G? and this file you can play. So nowadays, what happening? All the PDF you see, right? All the big PDF nowadays, they convert it like this. Even the news channel use in nowadays. They write the news, they convert into PDF and make the audio and just make some, and they can play the news like this. Obviously, not live news can't be done for the. It can be done, but as of now, we can say live network news cannot be done as of now with this. The news which is already there just need to convert. That is one of the applications we can do that. Okay, let's try to the others examples. Okay, let's see the example of this is U capability logs. I'm not sure you aware or not. What is U capability logs? It will tell you what the U supported basically. Okay, so let's support this is U logs. Basically, you request from the RAN RAN to the U, and it will reply back to the RAN that these are the U supportable, what the band is supported. So in this case, suppose we see that let's see the band current in our, suppose what are the band is supported, suppose 78, 79, and there are so many bands. We'll check that how the bands are supported. We can run the program for the same. What are the code for that? Let's see the code for that. Okay. Okay, for band supported, what we do, you have to open the this file, the text file where the U capability is there. Open it and search for the regex, that is the regular expression meant for the search, and you get the band band what the band is supported. And suppose someone interested to know the what are the combination of band, like band combination, right? Let me try that. What are the band combination is there? Let me do that. Yeah, suppose this is the band combination list. What are the band is there, like 41 and 78? That also can be, we can figure out. So let's run the program and we'll see. PYNR. You see, these are the band supported. We list down and we band combination. This is the band 41, 78 like this. So we can see the band combination in particular UE logs, which is we get from the field. Okay, so this is an example where we can do that. And this is another example. Let me see another project which we can do that. This is a 5G calculation we can do for the 5G parameters. Let's do that, run it, the program, and quickly we'll see what it will do. Okay, let me run that. The 5G. Okay, so but this is a calculation we did. To 5G calculation, there are so many things we can achieve. There are 12 test cases have added. For example, one is the which would will do what it will do. It will convert your RFCN to the 5G frequencies. Let's enter the RFCN 1, 2, 3, 4, and give the frequencies, right? Simply, if you want to do the more calculation, you want to convert your 5G frequency to the RFCN, then you can do 2 is, and we get the corresponding eruption. So we want to do the type of which the band you want to check. Let's try to the 5 number. It will give you the, if you took any 5G band, you get the FDD or TDD. Suppose we know the N78. N78 is the TDD band, right? We get the TDD one. Get the band type. Suppose you add, and so I like to ask someone from the, and who, anyone here is working the anyone working the 5G? Can you please, anyone working the 5G? Sunil, you are working the 5G? Your voice is breaking, Sunil. Yeah, You're working the 5G? yeah. Can you tell me any band you are Not working working, right now? sir. I'm not You're working working. right now. Okay, then you please Hello? unmute. Anyone in the working in the 5G? Anyone? I think Nokia person. I think I have told me someone is from Nokia. He's working the 5G. Uh,
Anyone working? Yes, sir, Please I'm raise the working. hand. Yes, sir, yes, I'm You work. working. Which band you are using right now? Any Sir, band? N78. N78. I will type any other band you working apart from N78. Sir, I mean, 2600 we are also using a TDD event 2600, 2300. No, no, band, not frequency. I'm talking about band. What's the Sir, band band name? name Band name. B41, N41, sorry. N41. What's the band it is? Radio Sir, FPD. sir, I think it is 2600. Not sure, but I think it is 2600. It's a TDD one, right? So Yeah. yes, N41 is TDD. Yeah. So you see from here, we can, with the help of Python, we can write the code for figure out. So there are so many calculations are there, right? We can do with the help of, there are 12 calculations I did. You can add more. Obviously, you can did more calculation. So with the help of Python, we can do all the calculation for the here. Like on the most of the RF engineer I know who are working on the KPIs, they need more often this thing. They need to calculate so many things. So don't need to go to the. You can make your Excel sheet and convert into a code and write the thing. Okay. Okay, sorry. Okay, I did again. Now, okay, this is a program which I written for that. With the program, we can do that. And uh, okay, let's run one last program. Okay, this is the 5G calculation program where we have the 5G throughput calculation. Okay, so with this formula can be also done with the help of Python. With simply, right? Let's run it the program and see how it works. 5G calculator, 5G data rate, right? For that, run the program and 5G. Yeah, before running that, I just display the image so that someone might not know. And you enter the values here and you get the throughput. Like let's say number of CC is 1, mem is 1, author is 2, FDD. Suppose you can put number of, you want a number of PRVs, so put 1 and tell one with a 0. And we get 2.4 as the throughput. You need to put all parameters obviously from there. So I put on the formulas. Suppose I want to check the throughput how it works. Let's increase the memos by 2 and we'll put others are remain the same. Okay, numbers is 1, memos is 2, order is 2, is ABD again. These are parameter to put for the calculation, right, for precision. And you see the throughput become double. With the Python we can do all these things. Okay, and the course wise, what are the things we can learn? These are topic will cover the embedded systems topic, like how the hardware, software, what are the components like CPU, memories, RAM, input IO port, memory mappings, all the things we cover. Cell phone hardware, how the UE hardware component, antennas, and the memos, and all the software programming language where we use C, C++, Java, all the basic. Then with Python about setups, how to write the code from the basic we will learn, and we will go into the advanced topic. And these are the at the end we're doing the real automation project, live project on the system also. These are things we cover on that. Yeah, from my side, that's it from my side. If you have any queries on this, please let me know. Yes, any have any queries, please let me know. Any queries? Sir, how these codes are going to help us in the I mean daily job? Yeah, in the daily job, I can tell you whatever things you are doing in a repetitive nature. So you see Python used normally where you are doing something. I told you where you need something repetitive in nature. Suppose you are doing some KPI calculation, you are doing some Excel sheet calculation, you are generating some reports, you are doing something which need to make automated. You don't need human intervention. You just enter the command and all calculation will be done and Excel sheet will be generated and you can report, mail the report, something like this. At that time, But sir, you suppose I think, mean all the operators are. But sir, suppose all the operators are having their in-house tool for I mean throughput calculation and these I mean checking band other things. So I mean in that scenario, I was talking. About. yeah, so you see, this is just for the demonstration to see the use of this, right? Obviously, you can see in the Google, you will get this the answer for that. This tool might be get the some GUI tool to give that, but your requirement will be different, right? So what your requirement, your project need, that you need to implement because you see for driving, if you learn a driving a bike, you can drive any bike. If you learn a driving a car, you can drive any car, right? Hyundai, BMW, or Mercedes, it doesn't matter. The same way, when you learn the Python, it can applicable for different
use case, different work, different project work. It not like this. What I'm see the demonstration now, it will be remain same. It can be applicable for thousands of applications, thousands of way you need this. That I can say, because your project requirement, what you need, suppose you need something in the KPIs, you need something specific to that. I know some guys come to me from the RFC, told me he want to generate the MIS report and send to his higher management. Then he can do with the help of Python, that one. That's what I'm trying to say. Oh, got it, sir. Got it. Thank you. Yeah. Okay, anyone any queries on this? Please, that's a good question. Really, I can say, Manish, I really appreciate this you have asked. Any questions on that? Deep Jyoti, you have any questions on that? Ghantasala Nebia. What is this name? Ghantasali. Oh, what's this name? Interesting name. And Jitender, Manish, Priyasa, Sachin, Santosh, Salas, Sunil, Tanu, Vikas, and Vicky Soni. Any doubts on this? Any queries? Please tell me. Any queries? Any questions? Mm, Yes, sir. If you Yes. don't mind, can I continue in Hindi also? अरे परफेक्टली यार, हिंदी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दोनों आता है यार। अब बोलो, अब- हम लोग सर, इंडियन है, कोई जैसे दिक्कत कि नहीं मान है। लीजिए मैं यूई सिमुलेटर पे काम कर रहा हूँ, हाँ हाँ। तो इस तो केस में किस जैसे सर आप किस मल्टीपल यूई किसका का कर मैं टेस्ट केस हाँ रन कर रहा हूँ। वो आप तो बीआरबी में करते हो क्या? बीआरबी के लिए करते हो क्या? बीआरबी का ही है, किसका टूल है? बीआरबी का है? हाँ, कौन से बीआरबी का कौन सा कंपनी का है आपका? जो बीआरबी का अभी मल्टीपल अभी का सिमुलेटर आता है, बीआरबी का है ना? हाँ हाँ, अभी का है। इस यूई सिमुलेटर में यूज करता हूँ। तो वहाँ पे मेरे को ठीक है। मल्टीपल यूई का टेस्ट केस चलाना रहता है। इन दैट हाँ केस ठीक अगर है। मैं पाइथन ऑटोमेशन लेता हूँ, क्या होता है कि हाँ। कभी-कभार ना से हम्म, जैसे मान लीजिए सर 200 यूवी का टेस्ट केस मैं चला रहा हूँ ईओडी को हम्म, टेस्ट करने के लिए, स्टेबिलिटी करने के लिए। हम्म। तो कभी क्या आता है, कोई यूवी डिटैच हो जाता है, कोई यूवी अटैच हो जाता है, कोई आइटम चला हाँ जाता है। तो आप चेक कर सकते हो ना लाइव क्या चल रहा है वो चीज की। हाँ, जो डिटैच हो तो तो अटैच कर सकते हो ऐसे दोबारा से ना। हम्म। हाँ, नहीं ऐसे में मतलब ये मेरे लिए कितना हेल्पफुल रहेगा कि अगर मैं जानना चाहूँ कि कौन सा यूवी कब डिटैच हुआ और कब उसका हाँ कॉस्ट क्या हाँ, था। तो ये तो बिल्कुल आज सिंपल, ये तो एक लाइन का कोड होगा, एक या दो लाइन लास्ट। यस, वो तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए ना, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। यस, आप चेक कर सकते हो कौन सा यूवी करंटली डिटैच है, कौन सा यूवी अटैच है। यस, दैट यू कैन इजीली अटैच, ये वेरी सिंपल, ये सर बहुत सिंपल है रेगुलेशन में ये। क्या होता है, सर रेगुलेशन में क्या होता है ना कि 48-48 घंटे का टेस्ट केस चलाना तो नहीं मुझे मतलब पता है, है मुझे सब मालूम है, मुझे आई नो ऑल स्टोरीज। आई ओन मैं ऑटोमेशन ही करता हूँ यार पूरा टेस्ट केस का, मेरा काम ही यही है पूरा एंड टू एंड टेलीकॉम का। तो आई नो भाई आप कर सकते हो, दैट मैं 100% कर सकता हूँ। इजी है वो तो, और सिंपल है, उसमें एकदम एक लाइन का कमांड होता है, एक लाइन का कोड है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आपको रिप्लाई मिल जाएगा यस और नो, अटैच और डिटैच, एक लाइन का कोड है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। उसमें तो आपको सिर्फ एक लाइन का कोड होगा, एक लाइन बस, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा यूई अटैच है डिटैच है, एक लाइन। ये तो कुछ करना ही नहीं, वो तो बिल्कुल आपने सिंपल बता दी, आप कर सकते हो इजीली, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप सब कुछ प्ले कर सकते हो यूई का साथ, आप जो चाहते हो। डिटैच भी हो गया, अटैच वो तो चेक करना तो सिंपल है, उसको आप अटैच भी कर सकते हो, कमांड भेज के अटैच भी करा सकते हो यूई को, रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, 5G रजिस्ट्रेशन, 4G रजिस्ट्रेशन, 4G अटैच भी करा सकते हो, LTE अटैच भी करा सकते हो। यस, यू कैन डू दैट ऑल दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो और कोई डाउट जितेंद्र आपको? अब इसको पाइथन आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हो, कोई चीज नहीं, बहुत सिंपल है, यहाँ लोग सीख रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, आप भी कर लोगे। मैं हिंदी में बात करता हूँ क्लासेस में, ऐसा नहीं है, मतलब ओब्वियसली कम तो हिंदी कम ही बोलता हूँ, लेकिन नथिंग लाइक हिंदी में दिस, क्या आप थोड़ा हिंदी। बढ़िया समझ में आता हाँ है, इंग्लिश हाँ, ठीक जहाँ है। डाउट होगा या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ नहीं समझ में आता मुझे, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों बात कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन समझ में आया आपको ना, वो कर सकते हो आप। यस, ठीक है। और कुछ सही एनी है, डाउट? अभी जो क्वेश्चन पूछा उसी पे ही कैरी ऑन वो हाँ क्वेश्चन है। हाँ हाँ मतलब हाँ जैसे आपने, मतलब मैंने टेस्टिंग वगैरह कुछ ऐसा किया नहीं है, मतलब हाँ। ये जो आपने कहा कि एक लाइन के कमांड या मतलब कोड करके आप हम्म, उसमें पता कर सकते हो यूई कब डिटैच हम्म, मतलब हुआ, हम्म। तो मतलब ये क्या एक लॉग फाइल जनरेट होती है, उसके बाद उसमें से ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना होता है कि नहीं, इसके लिए मैं एक्चुअली आपने पूछ लिया तो मैं आंसर ही बताता हूँ। होता क्या है ना, जब यूई को आप किसी को कनेक्ट करते हो ना, किसी दूसरा सिस्टम को, सबके लिए, जैसे आप यूई बोला, आपने सैमसंग का यूई देखना है, एप्पल का यूई देना है, या किसी का यूई फोन पकड़ना है, या बीआईबी किसी कंपनी का, हाँ, तो कोई भी कंपनी अपना एक्सपोज नहीं करता है कि आप जाके उसको छू लो, जाके आपको टच नहीं कर, जैसे आप आपको जब तक आप नहीं चाहो कोई टच नहीं कर सकते। सेम पे किसी कंपनी का चीज आप टच नहीं करते, वो लाइसेंस्ड होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लो बीआईबी का या एप्पल का है फोन,
आपको क्या करना, उस कंपनी को बोलना है, और वो लोग देते हैं, आप टेलीकॉम वाले को ना उनको बोलोगे ना इनके वेबसाइट में, या आप उनको मेल करोगे ना कि आई नीड द इंटरफेस टू कनेक्ट योर यूई, तो वो क्या करेंगे, आपको एक एपीआई दे देगा, मतलब एक सोर्स ऑफ लिंक दे देगा कि आप इसको ऐसे कॉल करो तो वो आ जाएगा अपने आप। तो वो आपको लॉग्स नहीं, वो एपीआई को कांटेक्ट करना पड़ेगा, बीआईबी को, वो दे देंगे, मुझे पता है ऑलरेडी दे आइदर नॉर्मली इनके वेबसाइट में रहता है पाइथन एपीआई, अगर नहीं है तो आप उनको मेल करोगे ना तो वो आपको कंपनी वाले दे देंगे कि इसको आप कॉल करो तो आपको गेट द रिक्वेस्ट, सपोज हो सकता है ऐसा बीआईबी डॉट यू अटैच इन्फॉर्मेशन समथिंग लाइक दिस, उसको आप कॉल करोगे तो यू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड यू गेट द रिजल्ट। तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट द पर्टिकुलर, उनको मैनुअल देखना पड़ेगा। यस ओके। नहीं सर, मतलब एक्चुअली जैसे ये तो एक यूजर पर्सपेक्टिव आपने बताया कि अगर सैमसंग का डिवाइस है, एप्पल का डिवाइस है, मान लीजिए जैसे हम पूरा नोड बी पे काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे कॉल मतलब हाँ 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 हाँ, पता है, हम पता है, मैसेज। नोट भी मैं करता हूँ, काम रेंट पे करता हूँ, बताओ फिर अब। हाँ ठीक है। हाँ जी सर। तो उसमें अगर हमको एक पर्टिकुलर स्पैन में पूरा डेटा मतलब वैलिडेट करना है कि कितने कॉल अटैच डिटैच हुए हाँ हैं। तो वो हो सकता है, तो वो तो और इजी हो, तो आप उसके लिए तो जैसे आपको ऑब्वियसली ई नोड भी शायद लॉग जनरेट होगा, अगर आप मान लो कि एक हाँ ई नोड भी है या जी नोड भी है, उसमें लाखों कॉल्स होते हैं डेली, होता है ना, ब्रेक होता है, जनरेट होता है, हाँ अटैच होता है, डिटैच जी। होता है, हैंड ओवर होता है, 50 काम होता है ई नोड भी, तो उसका लॉग्स को आप इजीली करके आप सर्च करोगे ना, क्या चाहिए आपको, लॉग्स मिल गया, आप लॉग्स को ओपन करके आप उसको आप लॉग्स सर्च करोगे, कौन सा कीवर्ड है, तो अटैच के लिए, डिटैच के लिए आपको पता है सीक्वेंस होता है, मैसेज 1 मैसेज 2 मैसेज 4 होता है ना, मैसेज 4 होना चाहिए अप टू रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए, पीडीसी जो पीडीसी तो सेशन एस्टेब्लिशमेंट तक होना चाहिए आपका पूरा, रिकॉन्फ़िगरेशन तक होना चाहिए कंप्लीट ए टू जेड। अगर वो मैसेज आ रहा है एक यूवी के लिए, अटैच हो गया, मतलब अटैच प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, उसको सर्च करोगे, हम लोग कीवर्ड में सर्च करेंगे, और उसको बेसिस पे जो सर्च, मतलब जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, 5G का रजिस्ट्रेशन का और एलटी का अटैच का एक प्रोसेस होता है, स्टेप्स होता है, मानते हो लाइन बाय लाइन, वन बाय वन, अगर वो स्टेप्स कंप्लीट हो गया जो अटैच के लिए चाहिए, और उसके लिए हो चुका है 5G, और जो भी सेल है आपके पास, वो एनआर का हो या 5G हुई है, अगर वो कंप्लीट होता है, उस कीवर्ड को हम लोग सर्च करके हम लोग पूरा उस पर्टिकुलर लॉग्स को पूरा हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे फ्रॉम लाइन नंबर 1 अप टू द एंड ऑफ द लॉग्स, जितना भी हो, इट कैन बी 10,000 लाइन्स, 20,000 लाइन्स, और उसके अंदर कितना यू है वो फिल्टर हो जाएगा जो चाहिए अपने को, वो कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ पाइथन यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। आपको एग्जांपल ओके। दूंगा सर, आपने दिखाया ही नहीं दिखाया, मैं दिखाता हूँ, वो हम लोग करा भी हुआ है शायद, हमने दिखाया नहीं है शायद, मैं दिखाता हूँ आपको उसका एग्जांपल लाइव। जैसे ये है अपने पास, ठीक है, ये लॉग्स है यूई का, ठीक है, अब यूई का लॉग्स देखिए, ये इतना छोटा सा मैंने दिया है एलटी का लॉग्स, ठीक है, तो इसमें क्या है, मैसेज 1 मैसेज 4 मैसेज 3 है, ठीक है, अब किसी को चाहिए सिर्फ ये पैरामीटर्स, आरएसआरपी मान लीजिए, राइट, अब इसके जगह यू अटैच हो सकता है, तो यू अटैच के लिए अगर मान लो मिल जाएगा आपको लॉग्स, तो आपको इस फिल्टर में जो चाहिए वही चाहिए बस, अब वो चाहिए कि क्या करोगे, उसको अब रन करोगे, अब रन करोगे तो कैसे, उसके लिए कोड बना हुआ है, ये लॉग्स है, कोड लिखना पड़ेगा, कैसे कोड लिखोगा, मैं दिखाता हूँ कोड कैसे लिखना है इसके लिए, ये कोड हो गया। तो इसके लिए सपोज हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले विथ ओपन हम लोग फाइल को ओपन कर लिया, अब कंफ्यूज मत, बस समझने के लिए समझ लो कि लोग एनालिसिस फंक्शन बना लिया हम लोगों ने, इसको क्या किया, ओपन कर लिया फाइल को, जैसे जैसे ओपन किया, ओपन करने हम सर्च किया क्या चाहिए अपने को, सब हम लोग चाहिए आरएसआरपी चाहिए बस, आरएसआरपी का वैल्यू चाहिए बस, इन द सेम भी हम लोग को एलटी अटैच का चाहिए वैल्यू चाहिए होगा, इन द सेम में हम लोग का 5G रजिस्ट्रेशन का जो होगा उसका अटैच का वैल्यू, उसका कुछ सीक्वेंस होगा ना, कुछ तो उसका वैल्यू होगा ना सर्च के लिए, ऐसा नहीं कि अपने आप सर्च हो जाए, कुछ ना कुछ तो करता ही होगा 5G अटैच में या 4G अटैच, तो अटैच की कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा, वो कंडीशन आपको सर्च करना पड़ेगा, जिसमें सीक्यू चाहिए, तो ये हम लोग सीक्यू सर्च करके उसको डिस्प्ले करा देगा, और जो अटैच है वो लिस्ट ऑफ यूवी को हम लोग डिस्प्ले, जो जो यूवी है उसका उसका हम लोग एक्सेल शीट में उसको प्रिंट कर सकते हैं आराम से, तो ये सीक्यू का वैल्यू फॉर एग्जांपल दे रहा है इसमें, इन द सेम भी हम लोग को मैसेज 1 चाहिए, सपोज मैसेज 2 चाहिए फॉर एग्जांपल, सिर्फ इस पूरे लॉग्स में हम लोग इंटरेस्टेड है, मैसेज 2 क्या है, कहाँ गया, मैसेज 2 इसके राइट, हाँ मैसेज 2 सिर्फ चाहिए इस पूरे लॉग्स में, तो वो भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ गए मैसेज 2 को सर्च किया, मैसेज 2 हो गया, ठीक है, तो मैसेज 2 कर सकते हैं, मैसेज 3 कर सकते हैं, मैसेज 2 कर सकते हैं, जो भी सर्च करना है, लेट्स मी डन दैट एंड विल सी दैट, लेट मी रन फॉर यू क्विकली। You see, we get RSRP value and get the message, search the message 2, अब मैसेज 2 का जगह हम लोग मैसेज 1 चाहिए तो मैसेज 1 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, मैसेज 1 सर्च कर लो, अब करने से मैसेज 2 कर लो एंड मैसेज 1 आ जाएगा हम लोग के पास इसमें, यू सी मैसेज 1 आ गया, ओनली मैसेज 1, मैसेज 1 कहाँ था आ गया, देखिए मैसेज 1 यहाँ से, अब लॉग्स में देखोगे,
मैसेज 1 का मैसेज यहाँ से शुरू है स्टार्टिंग और अप टू हेयर। तो इफ यू सी वी गेट द मैसेज हियर अप टू हियर। तो ये आप कर सकते हो ये सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको आपको कंडीशन सर्च करना पड़ेगा कि कैसे लॉक्स को ओपन करना है, कैसे लिखना है, क्या सर्च करना है। उसके लिए पैटर्न पढ़ना पड़ेगा। ऑफिस तो रेगुलर पैटर्न है, थोड़ा सा फाइंड ऑल सब है चीजें, वो सिंपल है। लेकिन यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब आपको लॉक्स का एनालिसिस, लॉग एनालिसिस यही बोलता है कि ओपन करो, सर्च करो, फिगर आउट करो, फिर उसको निकालो। अभी से हम लोग इसमें पूरा जंक है, ये लॉक्स, ये तो छोटा है ना, ये लंग पूरा जंक, हम लोग को सब चाहिए नहीं इसमें, हम लोग जो चाहिए वही तो करेंगे, राइट। एंड अब रैन का लॉक्स होता है, बहुत बड़ा लॉक्स होता है, उसमें जो चाहिए वही तो करें, ओपन करना है, वो सर्च करना है हम लोग को, और उसको रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, पाइथन के थ्रू वी कैन रन इट एंड सी दैट। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको सब समझ में आया होगा, आई थिंक ना, प्रिय सर, कुछ आइडिया मिला आपको? यस सर। वीकेंड, ओके, ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके, आपको किसी को एनी हैव एनी डाउट्स, देन प्लीज लेट मी नो। विकास, विक्की, सोनी, किसी को है? सर सुनील, या ये कर रहा हूँ सर, ये सॉकेट प्रोग्रामिंग के ही थ्रू केवल होता है या फिर अदर भी है? ये बहुत तरीका है यार उसको करने का। सॉकेट प्रोग्रामिंग थ्रू कर सकता है, मैसेज की को थ्रू कर सकता है, फीफो को थ्रू कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या इंटरफेस। लेकिन सॉकेट प्रोग्रामिंग आपने बात की तो मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। सॉकेट प्रोग्रामिंग होता क्या है, जिसको नहीं पता यहाँ पे मैं बताता हूँ। सॉकेट प्रोग्रामिंग पिक्चर में तब आता है ना, जब अगर दो डिफरेंट सिस्टम है जो इंटरनेट से कनेक्ट है या लैन से कनेक्ट है। लैन इंटरनेट मीन्स वो इंटरनेट नहीं भी है, लेकिन वो लैन केबल से कनेक्ट है, तब सॉकेट प्रोग्राम यूज किया जाता है। जैसे मेरा मोबाइल और आपका मोबाइल, उन दोनों को बात करवाना है, तो उसमें लैन, अभी आजकल तो 4G तो पूरा आपका आईपी बेस्ड हो गया है ना, जहाँ आईपी बेस्ड है, तो उस टाइम सॉकेट प्रोग्रामिंग चाहिए ही चाहिए होता है टू कनेक्ट टू दिस सिस्टम। मीन्स आपको सॉकेट का एक एक सॉकेट प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जिसका थ्रू आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हो। वो सिस्टम हो सकता है मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कैमरा, कुछ भी। अगर आपको दोनों में बात करना है तो आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग चाहिए। हम लोग टीम से बात कर रहे हैं, ये 100% ये सॉकेट कॉल है। इसमें सॉकेट प्रोग्रामिंग, यस। सॉकेट यूज हुआ है, क्योंकि मेरा सिस्टम भी आईपी बेस्ड है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन, आपका सिस्टम भी आईपी बेस्ड है। इसका मतलब सॉकेट प्रोग्रामिंग का यूज हुआ होगा ही होगा। यस, कब होगा? जब भी आईपी आ जाए इंटरनेट पैकेट, तो उस टाइम सॉकेट प्रोग्रामिंग का मस्ट है आपको सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए। उसका बिना आप नहीं कर सकते हो, पहला चीज ये है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एक ही सिस्टम कनेक्ट करना है, उसमें नहीं चाहिए तो आप यूएसबी से कनेक्ट कर लो, यूएसबी से डिबग कर लो। लेकिन अगर दो सिस्टम को बात करना है, अगर दो यूई को, एक यूई एक लैपटॉप, तो दोनों आईपी बेस्ड, यूई में भी आईपी है, लैपटॉप में आईपी है, तो मतलब सॉकेट प्रोग्रामिंग चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर दोनों जगह इंटरनेट पैकेट का एक्सचेंज हो रहा है, तो सॉकेट प्रोग्रामिंग हम लोग को चाहिए उस पॉइंट पे। एनी डाउट सुनील? नहीं, वो यही डाउट था सर कि मान लो हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें, कुछ लॉग एनालिसिस करना है तो हमको मतलब सॉकेट हाँ प्रोग्रामिंग के ही थ्रू क्यों नहीं, मतलब और भी वे हैं उनसे ही करें, क्योंकि सॉकेट प्रोग्रामिंग से ही सारा नहीं हो पाएगा हमारा काम। हाँ, तो टोटल प्लान इसलिए मैं आपको अगर वो डिपेंड करता है ना, अगर आपका सिस्टम जो आप कनेक्ट कर रहे हो, अगर दोनों इंटरनेट पे है, आपको कनेक्ट करना है, तो सॉकेट प्रोग्रामिंग का थ्रू ही होगा। कैसे करोगे आप इसके अलावा, क्या ऑप्शन है? वो सॉकेट प्रोग्रामिंग नथिंग बट इसको बोलता है कि आईपीसी मैकेनिज्म, इसको बोलता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इट्स अ पार्ट ऑफ सॉकेट प्रोग्रामिंग। सॉकेट प्रोग्रामिंग आईपीसी मैकेनिज्म है, इंटर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अगर आप दो चीज को कनेक्ट करो, बात करोगे, तो यू मस्ट नीड सम सॉर्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग टू दैट इज सॉकेट प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर वो आईपी होगा, इंटरनेट बेस्ड है, तो 100% सॉकेट प्रोग्रामिंग से ही होगा। यस, वो एक तरीका है, लेकिन कितना सिस्टम हो तो वो होता है, नॉर्मली डिपेंड करता है वो सिस्टम क्या है, कैसे कनेक्ट है, कैसे वो दोनों जुड़ा हुआ है। वो जिस तरह जुड़ा होगा हम उस तरह कनेक्ट करेगा ना। जी। ठीक है, गॉट द आंसर। नहीं होगा तो मतलब ठीक। प्रैक्टिकली अगर आपको, ठीक है ना, तो सॉकेट प्रोग्रामिंग का यूज क्या होना, पहले समझना कि सॉकेट प्रोग्रामिंग चाहिए कब। सॉकेट प्रोग्रामिंग चाहिए जब जब दोनों सिस्टम पे आईपी हो, इंटरनेट पैकेट हो। दो मोबाइल के बीच में हो सकता है, एक लैपटॉप मोबाइल के बीच में हो सकता है, लैपटॉप लैपटॉप के बीच में हो सकता है, मिरर आपके बीच में हो रहा है, तो सॉकेट वहाँ लगेगा ही लगेगा, वहाँ पे 100% श्योर है। जब भी दो सिस्टम में इंटरनेट पैकेट घुस गया, रैन हो गया, रैन और यूई के बीच में 100% सॉकेट प्रोग्रामिंग होता है। वो सॉकेट कनेक्शन होता ही है और कुछ नहीं होता है उसके अंदर। तभी तो पैकेट जाएगा, पैकेट कैसे जाएगा फिर उसके अंदर? यू मस्ट हैव टू एस्टेब्लिश द सॉकेट, देन ओनली यस। पैकेट विल गो। ठीक है, ठीक है, और किसी को एनी डाउट? ठीक। ठीक है, और कोई किसी को डाउट है, किसी को कोई संदेह कुछ है, कुछ पूछना है, आइदर हिंदी इंग्लिश, आई डोंट माइंड, आई एम रियली परफेक्टली, मैं बिल्कुल भी इस चीज को आई डोंट माइंड। प्रशांत चौबे, कोई पूछना है आपको कुछ कि पाइथन का क्या यूज है, क्यों चाहिए, क्यों करना है, क्या मोटिवेशन है? बिकॉज
किसी को कोई डाउट? ए बी ए बी ए बी ए बी गेस्ट, एनी डाउट? जितेंद्र, प्रशांत चौबे, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग रैप अप करेंगे। कोई डाउट है किसी को? सुनील तो पूछ लिया है, तनु ने पूछ लिया है, विकास, विकास यू हैव एनी डाउट्स? आप लोग आते हैं तो सवाल पूछ सकते हो, इट्स नॉट लाइक आप छुट्टी का दिन आए हो यार, ज्वाइन करे हो तो ऑब्वियसली यू शुड हैव सम क्वेश्चंस माइंड में। आप कुछ है तो इट्स नॉट लाइक दिस यू ज्वाइन द कोर्स। या यस विकास, या मेरे पास कोई क्वेश्चन। ओके, यस विकास प्लीज इट्स फाइन। पूछिए। यस विकास टेल मी। No, no, I'm telling you, it's fine. I got your point. So it's okay for me. I don't have या any इज फॉर issues. you got it right. Yeah. Okay, okay, then it's fine. Yeah, if any questions please ask. Nothing, because you spend your Sunday, right? You is your holiday, you come here to to learn something. If any queries on your mind, you can ask at least. Nothing, not required to join the class or do at least you have something you can ask anything. Yeah. Yes, someone is there. Nabya, I think Nabya is there. Terra Logic Software Solution Private Limited, Cisco. Oh, you work for Cisco. I work for Cisco. Uh, yes, I've been Cisco at back 2015 on Tower 7, I think 7, near to opposite of Cisco, opposite to Flipkart office. I work there. Yeah, I'm Cisco employee at that time. Yeah. Okay, so yeah, Nabya, you have any queries? No. Is this complete Python only, right? And Yes, complete 5G Python. Yes, end to Yes. end from the basic to the advanced. We'll come from the basic. You don't need to be at Okay. any software programming background. You need this. Nothing. It's completely from the start, from the scratch, from the basic. We will go everything from the basic. Okay. And is Yes. this yeah? And you told you have to give one practical project, right? One, not one, more than five. At least five, More six than- practical project we will do. At least All are six project. 5G related or different? No, it will it different. It will have like we have different sorts of, not only related 5G, but it had different also 5G plus something not related Oh, to 5G. Is XML programming 5G also, but it will include multiple variant of the project, not only 5G, multiple. I don't believe in particular only 5G. I do other project also. and is there any related project like Selenium WebDrivers, No, API? Selenium. No, Selenium WebDriver is differently altogether different course. 100%. I will not say it will the part of this. Selenium WebDriver is a independent course, but I can tell you when you learn this thing, then you can use your Python learning to use the Selenium framework for automation. That I can say. Yes, you can use the Python. Whatever learning you learn from Python, it will easily help you to connect the Selenium framework. That I'm 100% sure. But Selenium will not cover in this. Selenium altogether is different topic. Okay. Okay, you told you will continue this Python basics like and right? Yeah, no, not Python basics. It's from basic to the advanced. It will more than enough sufficient to learn. If you learn this Python, I can bet you can do other programming languages learn very quickly. It will help you to develop the logic. It will help you to do interface with the different system, and it will help you to learn the either framework like you said Selenium WebDriver or others framework easily like Pandas, NumPy, data science. You can easily use this thing with the help of Python when you learn it. XML programming, you can do that. You can do circuit programming, you can do that. You can multi-threading programming, you can do that while you're learning this Python course. Is a very advanced level code. If you learn it from the basic to advanced, you can do all these things. Achieve condition only that you should be very sincere in the class. That's it. That's what I Okay. want. That's it. And I have one question. Is there any framework? Yes, framework we use as a reference as the pandas framework we use for that. Pandas. You know, pandas is a framework. I'm not sure you people don't know. Panda is one of the very useful framework in the world nowadays. It is used for data science. So it will help you to use the Excel sheet manipulation. You have Excel sheet. You want to do the calculation in the Excel sheet. You want to play with Excel sheet, generate the reports. So we use pandas framework to showcase. Even XML framework also we will use somewhere. XML programming also.
in some case. XML and the pandas framework we use to develop the code towards a sample code. Yeah. Okay. I'm asking about like frameworks like PyDash, Robot, the type of frameworks. Then I got your point, but I can tell you, Nabya, I bet you it's my experience, right? I teach many people. This is my 12th or 13th batch running for this company. The 12th batch, I know if you learn this one framework, I can tell you the concept is 100% similar for the other framework. If you learn Uh, how to play with the one framework, I told you the example of her car, right? If you're driving driving one car, Maruti or Suzuki, you can drive 100% in the Hyundai. Only the clutch brake everything same, only the other buttons will be different, but the way is completely the same. If you know one framework, I can 100% sure bet you the remaining framework are same, similar, not same, similar. You can do other framework. If you learn one, others is simply exactly the similar. Is my okay. experience, I can tell you. It's easy to do the same. I know many guys, they already doing nowadays. I taught many students in the past. Because you see, the problem is that, Nabia, suppose I teach you one framework right now, Mm. and someone has different in their project, they have different framework using, and some people Yes. have different framework. I can't teach every framework, and it's very difficult, right? It's not possible. But if I teach any one framework and I let you know how to use the other framework, then you can do yourself, right? Okay. But I will let you know how to use the framework in your code, and you can do yourself. That I'm 100% sure. That definitely you will get the support, and you can do yourself. That I Okay. can do. I can promise for that. Yeah. Okay. That's, I think I have answered your queries, right, Yes. Nabya? And you will continue the classes in English, right? Obviously, I will speaking English. Nothing to worry. Why should I? I am very good speaking English speaker in English and in No, both. no, actually, you are telling No, in Hindi also, right? So no. I You see don't know. Hindi. No, Hindi. You see, obviously, you see in this session whatever people join, I'm Uh, 100% sure people knows English. I can bet you. uh, Without English, no one can do the job in the corporates in a company, right? They 100, just they are not comfortable to speak. I'm 100%. They understand it. I'm 100% sure they understand the English very well. Just they not express their feelings in English very well. That's why they use Hindi as a platform to speak. That's the only reason. Trust me, uh, I'm 100% sure. So English, obviously, will classes will be taken only in English, but in somewhere, if people are not comfortable to ask the question, understand the concept, at that time, I used to speak in Hindi as well. Not every time. Out of 100, I uh, can say 10% or 5% is the Hindi that I can uh, say. okay, fine. Yeah. Thank you. Am I get the answer right? Yes, yes, I got. Okay. Yeah, I really appreciate Nabya to have such queries. That is the thing I really want from the participant to have, because you spend your Sunday on us. So you should ask your queries, whatever you have. Otherwise, you left the meeting, nothing, right? No, no one can do. But you have anything, come up and ask your queries if you have anything on this. That I really appreciate Nabya for that. Thanks a lot. Thank you. Okay. Anyone have any queries on that? Yes. Vicky, Vikas, Sony, anything? No, no, currently nothing. Okay, then I think Arab, if no one there, then I think we can wrap up the thing. What do you say, Arab? Arab, what do you say? We can wrap up the things, or we can wait for some queries more. If you don't have any query from candidate, we can close the call. No issue. Team will share the detail in WhatsApp group. Those who are interested get joined. The batch will be start by next Saturday. The duration will be 2 months. All weekend session, all practical session in all the session. Okay. And only Python we are charging 17,000. Okay.